let us not be cowed by those who call them the superpowers or big brothers when they come and talk down to us, because they lack that moral authority in the first place. Now, in terms of what Mr. G, you were talking about, kufungua server, I think you need to understand the basic tenets of operation of a server. I mean, you're asking, so he who alleges must prove. So if you allege that there was unauthorized intrusion, or there was an unauthorized attempts of there was unauthorized attempts of devices that are not allowed, then it is your burden of proof to prove that indeed there was. So it is not upon those the one that the accused to prove. So it's upon you to prove. So we need to move from this issue. We have bereaved the point of stolen elections, and I what I'm trying to say is that you know, the truth is Africa was enslaved. Our resources were stolen. If you can read how gold was taken through Spain, Italy, and then taken across to these other countries that we want to praise now, you will know that the genesis of our poverty lies on those very same countries that you are saying. And Wakanda, you said that I ran away from Kenya. I'm not Miguna. I'm not in exile. I go back to Kenya anytime that I want. I'm not in exile. So you are wrong. Kukimbia nyumbani is when you are in exile. But Kenya, you ran away from economic hardship. That is you ran away from economic hardship. That is not true. That is not true. That is your assumption. But if that is the case, that makes the two of us, me and you. So, but more importantly, I just wanted to argue that it is true our country is struggling. It is true that the government has not fulfilled its promises. But the government has suggested of alternative ways of addressing the current problems that we have. The government is saying that we cannot do the same things every day while we expect different results. It has brought suggestions that we need to implement. Now, they say the foundation of any strong house or any strong building lies on the foundation. The government is laying on the foundation. Now, I wanted to, Mutembei, if you allow me 3 minutes, I just wanted to rush through since... No. That's more than enough time. Okay, 1 minute. So you will come back later. Yeah, so let me finish what I wanted to say and then I'm done. So okay. I just wanted to say, we have been talking about what Ruto has not done. How about we talk about what Ruto has been able to do within the 100 days? Within the 100 days, Ruto appointed the Court of Appeal judges. He gave the judiciary fund. He allocated specific responsibilities to the deputy president and the prime minister, which actually took away the limbo, the constitutional limbo that we had during the regime of Uhuru Muigai Kenyatta and his deputy president, that he specifically allocated him the duties. Ruto has also appointed 50% of the cabinet and cabinet level. Mr. Just hold on right there. A quick question. You want to eat ugali, right? Is lighting the fire a deliverable? It depends which ugali you want to eat. No, I'm just saying, if what you want is ugali, you want to eat ugali, then you start asking you, what have you done so far? Is lighting the fire part of the deliverable? Of course. Is it a deliverable? I think I don't understand your question properly. Thank you. You don't understand my question because you are refusing to understand. When you're telling me
What has Ruto done within 100 days? And one of the things you tell me, he has appointed judges. Is that a deliverable? I think these were delayed judges that were not appointed. Is it a deliverable? I think it is. It took longer. Appointing a judge? It took longer for the initial government to appoint them, and he appointed them within the time. Is appointing a judge a deliverable? Why is it not? Is that part of what? How do you benefit from appointment of a judge? Because when there is delayed justice, that is injustice. So there was by appointing judges, that means you. So what is the deliverable? Is the cases moving or the appointing of the judge? The case is moving, but they can't so move. They can't move appointment of a judge is not a deliverable. That's your constitutional mandate. That you cannot say is benefiting me as Mwananchi. What do you mean? Mwananchi doesn't care if Ruto is going to appoint a judge. The same Mwananchi is the one mwenye anaenda kwa hiyo koti. Is it not the same Mwananchi ama ni akina nani tunatuma kwa hizo koti? What do you measure when you are given when you are given ya kwamba this person is supposed to be working here? What is the measurement? Now wait, Stone PK is in this development world. Stone PK is lighting a fire, a deliverable that you gave people. You needed ugali at the end of the day. Then they came and they tell you that we lit a fire. That's a deliverable. Stone PK. Bwana Themba, that's a very simple question, but it's very hard for the likes of UDA guys like Nani, this gentleman. Hawezi shika hiyo. These people, they cannot pass any class. Wacha hiyo, sasa umemuleta mbali, umemtupa. Because that is their thinking. That is all of them. It is so simple. Lighting a fire is not a deliverable. Nani bwana mise tafadhali, go back to school. Naruto, hiyo madaktari yenyu is useless. Because thieves, bwana Themba, thieves have no other understanding of anything. Wizi tu peke yake. Niko hivyo simple. Hawa ni wezi Themba bwana. Hata they cannot pass any class of community development. Themba, if you allow me 1 minute to demonstrate to these guys, although I said I will never teach them. Waende Tanzania waone right now what Sulubu is doing, directly addressing issue. Kama hii walikuwa na agenda ya agriculture. They have no clue. They should cross over to Tanzania waone what Sulubu is doing about agriculture and supporting the youth. Anyway, I'll deliver that. I'll explain that when I come. But these guys are so annoying. Hawezi shika hiyo Themba hata ukingoja siku 5. Themba, can I ask you a question on the same? No, you see, I was trying to make you. They ask a question on the same. That's their style. You couldn't answer my question if you can't say what's a delivery. Ukienda, let me ask you. Ukienda kwa hoteli useme nataka ugali. What do you need on the table? I mean, those are leading questions, and you don't need that we have lit the fire. Ugali kwa karibu kuiva. That is not what you want. You want ugali. So what I'm trying to tell you can't tell me, part of deliverables are Ruto in 100 days is appointment of judges. Surely. Anyway, just hold on right there because uko hapa na watu wako hapa. Kuna jamaa hajaongea hapa anaitwa Alibaba. Niliambiwa hajaongea. Tumwache aongee. And then maybe all the rest pia tutaongea. Alibaba karibu. All right. Okay, thank you. I hope you can hear me well. Unanisikia poa? Okay. No, there is something called the maxim of power, which says, to my friends, everything. To everyone else, the law. That's why during for example, during Uhuru time, you could see some people getting arrested. Now they are being pardoned and there are new allegations coming in. So like, for example, during Kibaki, we had somebody called Francis Kimunya. Because of Laiko Regency and the politics of it, he was accused that he had
stolen, yet practices in corruption. But actually, it was about smearing him as a corrupt person who sold like agency to Muammar Gaddafi. But at the end of the day, the actual case which he was supposed to be charged with is about some land there in Muranga, which is not something that was because of it resulted to his impeachment. That is it. No, corruption in Kenya is a very complex thing that you cannot say there is some politician in Kenya who is very clean, that is not that they are beyond reproach. If you go to the either side, even Raila has Triton as a major scandal, kazi kwa vijana, there are so many as it, so you can never know until the case is concluded and the person is found culpable. You know, when you hate someone, you'll start giving different names. Mwezi, Nini. It happens all over the world. Like, for example, even in US, there was a crooked Hillary, Sleepy Joe. You have to give a name your opponent so that, but emotions, when it comes to emotions and politics, you lose the point. Now, when you come to the issue of what Ruto has done, he has been actually, he was sworn in on 13th November. So 13th December, 13th January, 13th February, that will be 3 months of actual power. Then do you know who is the accounting officer who's supposed to authorize payment? Those are the principal secretary. No, principal secretaries. The spending start from there. The rest were about policies. So it was about policy. There was somebody called Yanis Varoufakis. He was a minister of finance in Greece. This is what he said when Greece was going through some financial issues. They were going through bailouts. So when he approached European Central Bank, he was told this: what had been agreed, that the policies from the previous government cannot be changed all of a sudden. Elections does not change policies of a government overnight. Like, for example, there are some people saying, I had somebody, I don't know who it was, I don't know if it's Stone PK, who was saying that we can go to the State House and kicking out. If you know about Brazil, there was somebody who was called Bolsonaro, who was the president. He lost it. He lost it to the former president who was charged with corruption, who was called Lula da Silva. Now his people tried to invade the presidential palace. They'll remove. Go and check. When you come to corruption, it's not when corruption and democracy go hand in hand. Let me give you, for example, if you have read a book called The Dictator's Handbook, Rules of Rulers. There is a county in somewhere in California called Bell. He was managed by a city manager called Rizzo. Rizzo started with a salary of $36,000 per year. By the time he was leaving, he was being paid $3.6 million. It was the highest paid city manager in a county that had a GDP per capita of around 25,000. And a population of around 38,000. Go and read about it, The Dictator's Handbook. You come to during Bush time when they were invading Iraq, there was the vice president called Dick Cheney, who was a shareholder at Halliburton. He supplied them some soda at one can around $10, with something that you can buy for less than $1. That is it. Then there was even a prison warden who was supplying bread and almost white stuff to the prisoners, and the excess money is allowed to keep. So when it comes to so if you are going to do if there is no peaceful transition in a country, transfer of power, it becomes a problem. Tell me of a country. Let's, for example, we start from Libya, where they remove Gaddafi, who was a dictator. We go to Iraq.
We go to any country that there is a forceful transfer of power, it becomes a problem. So you need and a country, because if you have done about there's something about global trade. Most investors put their money where there is no sudden change in regimes or policies. They don't want sudden change. They want to have a prediction about the investments. So if you are going to do something all of a sudden, it will be problematic for the country. Now, as you judge Ruto, you are judging Ruto over a period from the time he was sworn in, maybe 5 months, against problems that have existed in this country since independence. Now, let's talk about water. Water, when was the last time the tariff was reviewed? When was the last time it was reviewed? In fact, the rents for most senior civil servants, they have been living on 5-bedroom houses, paying rent of 4,500 shillings. It was doubled, at least doubled. They doubled it, because it was not even, it is still not realistic to the market values, but at least they have doubled. They will be increasing. So when it comes to water, it's not that the government, Guru, I'll give you time to respond. Guru, when it comes to about water in Kenya, drawing more water, there was some part of they were supplying Murang'a town some water, so they went upstream, pumped more water. Downstream there was less water. Do you know that the people downstream who are getting less water went and destroyed where the water was being trapped? There is a water problem in Kenya. And the only solution, because the other water is being used for hydropower. And so the best is to have an alternative source of power, which might be renewable, maybe geothermal, maybe nuclear power, maybe solar power, so that we can now use that water for human consumption. Because we are using it for power generation. We come to comparing Tanzania and Kenya. Have you known the percentage of arable land in Kenya that can be used to produce food? The actual percentage of arable land that can be used to produce food in Kenya is around 16%. And that 16%, the 6%, people have used it for construction. Like, for example, around Kiambu town, you see people don't want to go to Ngong, to Athi River. They want to go towards Kiambu. And that is where areas that can be very productive for food. Now it becomes a concrete jungle instead of producing food. Then we have those people who have large tracts of land who are not producing any food. They're using it as ranches. That becomes another problem. So we need to go back to how we can utilize our land in this country. Not to come here, we hate another person, because when you hate one group, for example, if I'm UDA, that I'm starting to hate the people who are in Azimio, saying, calling them names, then those other people call these other people, and I'm like, they're idiots. They know, now we become far apart. We become really extreme. We want to be around your center left, center right, but extreme right, extreme will always be suspicious of the other side, while the other side is suspicious on the other side. I cannot wish Ruto to fail. I wish him to succeed in terms of economically. I don't know. I am not judging him and starting calling him a thief, because if he fails, I also fail. I don't only fail. Even if I'm on the side of UDA, he fails and fails, and also the other person who is in Azimio will have the same pinch. So the only time that we can have transition is when through the ballot, or through an impeachment because of certain reason. Even South Africa, their president was caught with $4 million under the bed, under the cushion. Do you know why South Africa haven't removed him? Because the last time they tried it, it created uncertainty within their political system. The rand lost some value because of that. Because you see the value of kicking you out and causing some political uncertainty
that has an impact on the economy of the country and foreign direct investment. So we have to weigh some things, but don't be emotional about these things and start insulting the other side. Thank you, and I hope nobody will be making me the rebuttal. That's my submission. Okay, before I allow everybody else, you have borrowed comparatively from different, but you have not made a summary of what that portends for the case right now. That is number one. Number two, we have no problem with Ruto. Nobody hates Ruto. If you have been listening to these people, nobody hates Ruto. That's a lie. You've been called a thief here. It's been called everything. Okay. Listen. Yeah. You see, that's not hating someone. Okay. Even Jesus was called names. So just mute. When you are talking, we didn't talk. So calling him a thief, that's part of being in public life. That is part of what you call for. You can't be in public life and hope to be a clean person. We will call you a thief. We will call you anything you're in public life. So because we hate you. We don't know. I've never met Ruto as a person. All right. Now, the other problem that we are saying is when people have an issue with the electoral system, you don't start telling them, you are picking countries that have had problems. There are also countries that have had a change that did not follow the constitution, but they are peaceful and they are moving on. So you don't pick examples that are going to suit your explanation. Don't unmute. You don't pick countries that are going to suit your explanation. Then you say, you pick this, you pick that. That's selective picking. Also, comparative reading means you can pick also others that have had. I mean, they did follow they have had bloodless coups. You must have heard about that. Bloodless coup and takes place and the country moves on. Right? There are examples that I can give you. Finally, I think you are saying that Ruto comes in and says, the problem that Ruto is solving, it is not one that was created by him. It is for heaven's sake, when he was coming, he knew there were those problems and he was going to be held accountable. So he's not going to come and start giving excuses. These things were created. That is part of your problem. It is not part of what you're going to be there to give us excuses. That, when I came here, this has always been there for many countries. No, we don't care about that. We care about when you are giving promises in your campaign trail, you should have known that these problems have been there for ages. So when you say that within 100 days, everybody in Kenya by December was going to be having NHIF, that has not been delivered to date. So when you are saying that, you should have known before you even deliver that to Gali, the other things that probably you'll need to go and fetch firewood. And it has rained. And you might not have firewood by then. So you don't tell us within this time, you'll have Gali ready. So when it is not ready, we ask you. We don't need excuses. And finally, and the last one, we have no problem with Ruto. People are saying their problem is electoral injustice. And that's what, and even Ruto didn't announce himself. It is Chebukati that announced him. So it is Chebukati people are following, not even Ruto. So let me allow these other people to also address you because I saw Guru, I saw Osolo, and then you can rebut all of them together. Yes. The closest I came to Alibaba was a book we were reading about Alibaba and the 40 Thieves. But that is beside the point. What Alibaba is telling us here is just a very dishonest summation of what we are facing in Kenya. You cannot come here to justify that because there is a corrupt president in is it Brazil, that we also just accept and move on. You cannot come here to justify things that are not cannot be justified. If elections were stolen,
They were stolen. And it is upon the Kenyans to find a solution to that problem. Because now you can imagine, Mr. Alibaba, what will make that Kenyan wake up to go and vote in 2027 when they know that their votes are intercepted through the ICT systems and converted and victory given to already an agreed candidate. It's a futility. It's a waste of time. So what Raila said in Nigeria, this could look like a Kenyan problem. By the close observation of what has happened in several African countries tells that this is a deeper than we thought, that there is a political elite in Africa, including Kenya, that have decided that the way to win is to conspire with the service providers to circumvent the will of the people on the ballot. So that is unacceptable. And I can tell you that governments that are based on shaky political ground, they don't go far. You cannot imagine today that investors will come in huge numbers in Kenya with a kind of cacophony of noises and discontent that is there. It's not going to happen. Even local, they are considering, some of them, whether they go to Rwanda and Uganda and Tanzania and make Kenya a market. These are things. Don't just talk things on the surface. We come here to go deeper in terms of what we are confronted with. And the fact, businesses are closing down. The investor confidence is down there, and it doesn't just happen. There are ingredients that make investors become confident about a destination like Kenya. Wacha nisimamie hapo for now, Demba. Osolo. Well, unajua Alibaba anachukua hiyo jina ya Ruto, anakuja na the same names. Mara ya kwanza anakuja hapa na Ruto 2027. Mkitaka kumsome aniandika hapa yeye mwenyewe, sio mimi. Huyu anaongea hapa. Angalia hiyo jina inaitwa Ruto 2027. Na yani mna confuse wa Kenya. Don't cheat people. Mimi niko hapa for more than 11 hours. Yeah. Anitudanganya hapa. Nyote mko kwenye studio, muangalie pale inaandikwa Ruto 2027. Musome ile vitu anaandika hapo. Anikuja na hiyo jina, tukamkataza na akaenda kachange jina, anikuja na Alibaba. The same group of Ruto. Yeah? Hao watu wanetumwa kudanganya wa Kenya hapa. Kama ndugu yangu hapa anajiita lawyer, mpaka saizi hajaniambia mambo ya social services inamaanisha nini. Yeah, ambaye yuko Canada. Tafadhali, can you answer me? Haya, anybody else with a response before? Yes, Mato. Mato, tukusikii. Kuna audio yako iko na shida. Okay, now you should be able to hear me now, right? Yes. Yeah. Then, but I had a couple of notes that I had written down. Lakini with Alibaba, man, I'm getting, these guys come here and I don't know. I mean, we've been told to let them wakuja watuambie, but Alibaba, I want to ask you, I just have two questions for him.
And then when it comes to my time to contribute, I'll contribute, Mr. Demba. Alibaba, where has Ruto been for the last 10 years? I really would want to know that. Where Ruto has been and who he was and what he was doing and which country he was in. Because at times, these guys come here and try to pretend like this is a new guy that just, I don't know, he just fell from the moon and all of a sudden just landed in Kenya. Yet apparently this is somebody that has been here, that we know where he was, we know that. Alibaba, just answer me that first of all. Me, I don't want to tell you who he was, where he has been, and for the last 10 years, following up to now. Because I feel like these guys come here and start lying to us and sijui Demba. Hiyo tu mimi nilikuwa na notes zangu nitakuja nazo baadaye, lakini hii nataka kwanza, hiyo tu ndo swali niko nayo kwa Alibaba, because it doesn't make any sense. It seems like these guys think somebody just fell off the moon. Let me answer. If anybody wants to answer, to add anything on top of that, lakini Demba, that's all I had. That's ndo nimeinulia mkono peke yake for now. Okay, Wakanda, alafu nitapatia Alibaba 1 minute to respond, then I come to you, Mato. One thing that I agree that is that only an idiot or only a stupid person will accept the narrative that Ruto has been propagating for the past few years that he has not been in government. So if you are accepting that narrative that is never been part of government, you are a big idiot. The other thing that Alibaba said is investors don't like sudden change of policies. That is quite true. I agree with you. But the past few months, we've seen Ruto canceling most of the government projects, and is not creating a conducive environment for investors. And one of the reasons why I think he might be one of the things that I think personally might be making him to cancel the projects is because he wants to renegotiate the projects with more so the contractors, because this guy is damn corrupt that he wants his shares. So those contracts, all of them, the ones which were signed during Uhuru Kenyatta, currently are being cancelled so that he can renegotiate with the tender committee so that he gets his share. There was an issue that you were talking about, that Kenyans hate Ruto or we hate Ruto. It's not a crime to hate someone whose intention is making your life or the life of the community poor and poorer as he reaps from it. So if people hate him for that, they have that right to hate him. So I will call everybody to hate him so that they can deliver this country. So there's nothing bad on hating someone who is either killing the economy, making people poorer, not making it easy for people to access education like any other person. So I have no problem with that. Yeah, so the last bit is Alibaba and the 40 thieves. Alibaba, are you among the 40 thieves, or you are just someone? My question to you, Alibaba, are you among the 40 thieves that Ruto has chosen, or you are just a shouting thief? I wanna be. Thank you. Okay, Alibaba, I'll give you 1 minute. Just respond briefly, then we go to Mato. Okay.
So because he has agreed with me, somebody was talking about that investors will be leaving Kenya, going to Uganda or Tanzania. It's because those countries have experienced stability. Even the transfer of power in Tanzania was peaceful. There was nothing. Uganda is a dictatorship, but it's stable. Towards the end of it, as people now start to question how would transfer of power will happen, that's another issue. Voting in Kenya, people never have voter apathy in Kenya, that they will never turn out to vote. Voting in Kenya is about tribal and exciting people's emotions. You tell this person is very bad. If he gets it, he will destroy everything, will take out of you. Like, for example, there was one time during 2007, so when they was trying to rally Kikuyus to vote as many as possible, they were telling them that if Raila wins, all the houses in Kibera that are owned by Kikuyus, no one will be paying rent. If you see a Luo walking by, and if you're walking by and you see Luo peeing, it will be told to stop serikali kona kojo. So those are things that it makes Kenya, you excite emotions of Kenya. This community will take out from me, this community will take away from me. But actually, it's not the truth. It's only exciting the voters to come and vote. At the end of the day, when they go to the top, at the top level, for example, if I tell you today, pick your phone right now, call Raila. If he doesn't pick your first call, then I will say you're not the right person. But if Ruto today, or son of Ruto, decides to pick his call, to call Raila, or Raila's daughter calls Ruto direct, he has a problem, he needs it sorted out. It will be sorted out immediately. So when you ask about now that Ruto promised a Mutembei, when you make promises to the voters, isn't it? But all those promises cannot be achieved within 6 months. Sometimes they overpromise so that to get the votes. But actually, they know it is a 5-year term. There are some which can be done immediately. There are some you promise within the 100 days, but it takes time. So that's why. So you're agreeing there are promises that have not been met within 100 days. Just say yes. Yes. So is it wrong to demand that those promises, that to tell him that he lied? It's not wrong. Good. So I mean, when guys are doing that, they don't hate Ruto. They are just doing, the expected pressure that the Mwananchi should be able to do. You're cutting me. Let me finish. Then you can come to it. Then issues of social services. Social services include things like education, health, access to, like, for example, security. Those are things that are social services that are meant to benefit. So, and I don't know more about that. Now, we have had Kenyatta administration. We don't know who was the vice president during Kenyatta, who was the minister of what. If Kenyatta succeeded or failed, it was during his administration. We came to Moi administration. Whatever wrong that happened during Moi administration, it was Moi administration. If for example, when Kibaki was doing very well during Moi administration, it was Moi administration doing well. When he removed Kibaki from Minister of Finance and failed, it becomes Moi administration that has failed. We came to Kibaki administration. It is your administration. You place people in the right places. Now we come to Uhuru administration. He's the commander in chief. He's the final decision maker. So it is his administration. He carries the failures. We come now to Ruto administration. It is his administration. He does what he does. Then we come to Wakanda. Wakanda was talking about contracts that are cancelled. When you start talking about contracts that have been cancelled, you don't just throw blanket statement. You have to say, Wakanda, you're here. When you're saying contracts have been cancelled,
You quote an example. This is the contract that has been cancelled. It was this and this. This was the person was the person awarded that contract. You don't just throw a blanket statement. For example, the issue of renegotiating SDR, it has gone to Supreme Court. If you read about it, it has gone there. There is an explanation about that. But you cannot throw blanket statement that this contract has been cancelled, this contract has been cancelled. You can't just throw blanket statement. Like, but for you're example, already answering yourself. You're already answering yourself. Yeah, they renegotiated, and it went to Supreme Court. They renegotiated the price. Why they felt it was very expensive for Kenyans, and they know because they were part of it. They were part of it because even the person who was in charge what do you call it? Was the leader of majority was Duale, and he has said something about that contract. He has said something about contract that before. That's why they wanted to renegotiate it. That Supreme Court. So there was something they didn't disclose to us. Even those contracts that they were saying they were going to disclose to us, they didn't disclose to us because there are some things that they cannot disclose. So about because Temba came in here, and I wanted to, because when they were promising, because you're still hold on, because you're still here, yeah, you will continue. You're still here. So let's allow Martin to give his submission, and then you'll also continue now. Mato, karibu. Asante. Themba, thank you so much. Thank you. Stone PK, thank you. Appreciate you. Themba, asante sana, nashukuru. Osolo, thank you so much. Alibaba, asante sana kuja. Wakanda forever, kama kawa. Mise kama kawa. And But hold on, Mato. Between you and Stone PK, who came before the other? Nilikuja nikawapata hapa. Nani alitangulia mwenzake? Kama unataka kupatia Stone naweza mwachia. It's okay. Mimi nilikuja tu nikaingia dakika moja nikatoka. Stone, you can go. Stone is my elder. Amekuruhusu endelee, so thank you, and thank you everybody else that is watching us, ladies and gentlemen. Really appreciate. Nani, Themba, allow me to ask Nani, kuna swali nimesikia ameuliza hapo, nataka tu kumuuliza. Kuna swali tu nataka kumuuliza, and then I move on because I don't think I want to waste so much time kushindania na yeye. I just wanted to just do my submission and then ye ingine ipite. But Alibaba, I want to ask you, who was Moi's vice president? There are several. Kuna Karanja, kuna Saitoti, kuna hata Mudavadi amaye kuwa, even what do you call it, Kibaki was once. There are several. Okay. All right. So then don't come telling people that, you know, what you are doing. I mean, anyway, I just wanted to know where you are with that point, because me, I really don't have any more time with people that come and argue like that. Pole, it's just me, Mali nimefika. Me, Nani, Themba, today I won't be stuck on to a mwingi wa maneno. I'll just ask a couple of questions. Mato, fanya hivi. Time yangu ya kulala imefika, so ukimaliza na naona watu bado wako kwa show. Sasa si mtaendelea na Stone PK. Si Stone ako hapo, na unajua internet yangu inanisumbua. Stone yuko mpaka nini? Akikubali, cause internet yangu kama saizi naona Stone ako, nikimwangalia kwa screen yangu namuona ako statue. Wewe uko sawa, mimi niko sawa, Joshua ako statue, so niko na shida na internet. I need to change my VPN. Walinipata. Ni sawa. Stone ukiwa tayari kufunga, si utaambia Mato akuja afunge. Stone anaweza funga. Sawa basi. Haya. Tuonane kesho. God bless you.
Chakadume nimekuona. Wakanda Forever nimekuona. Alibaba, Mr. G nimeona. Sasa wanikimbia bwana. Asikukimbii bana. Wewe ni mtu safi. Mtu gangari. Good night. Subscribe to Mutembei TV. Wale mkoko chini tafadhali subscribe to Mutembei TV na Sound Candid TV. Tafadhali subscribe and then let's do this again tomorrow. God bless you. Kwaherini. Thank you, Themba. Stone, do I continue? Okay. Wajua sikuoni uko freeze kwa side yangu, I'll have to restart my thing lakini but anyway, I wanted to ask Kenyans, not even, I mean the panelists first of all, but also ask Kenyans, can someone tell me who got the fertilizer? Does anyone know any person that got the fertilizer? I just have a couple of questions. Now, we also have that this government that you're saying that came in, and it came in illegitimately, is trying to lift the cap on the Hustler Fund. While it does that, can anyone tell me where the surplus is, or ile imebaki? Because they told us it's only 8 that actually took 8 million and 6 million paid back. But again, we know how much money they had put on that. Why are we lifting a cap of money that actually should have made profit? Because actually they took 25 of anybody that got 500. Where is this money at? Swali tunauliza. And I think as Kenyans, we need to ask ourselves these kind of questions. Now, today we had Gachagua in the coast. Apparently, a month ago, a month and a half, if anybody reminds me very well, we were refusing GMO, maize, in Mombasa. There was a ship that had docked there even before the law was made in Parliament. That was GMO. What was this that Gachagua was giving? I mean, that Gachagua went to that warehouse. Is that the GMO maize or what it is? And basically, the reason I'm asking these questions and not even contributing today, and the last one is also, before I finish that, what has the government done so far? What can anyone right now tell me the government has done? Give me 1, 2, 3, 4, 5 so far. And don't tell me it's just been 5 months or 6 months. The government should have already at least done things for the people. What have they done? Because unless we start asking our questions, ourselves these questions, we will end up somewhere where we don't have a government, because we have people who are saying, "Oh, it's Ruto. You guys are going against Ruto, or whatever it is," and then you realize that nothing has happened with our country, but we are digging ourselves in a problematic place that even nowadays it's okay to go rig. It's okay to go get, have your corruption money given back to you, and your cases, just zinatolewa tu. Are we sitting down and asking ourselves where we are at our country, where we were about 5 years ago, 10 years ago, and where we are now, and where we are going, and where we want to be 5 or 10 years from today? Then I think you're still here. That will be my contributions. You come umetoka, I can see you very well. Sioni vizuri. System yangu, I think Stone Pike ni wewe huko. Naona mara mbili. Hii side nyingine inanionyesha Demba bado yuko, ingine inanionyesha yuko. I think Stone Pike ni wewe. That's what I wanted to ask for Kenyans.
That's my contribution, Stone Piki. I'll come back once I reset. Temba ameniwachia kazi mingi. Mimi nilikuwa nataka kufunga studio because I think we are doing a lot of rounds. Mimi nilikuwa nataka kufunga studio because I think to mute. Let's mute. We are doing a lot of rounds. Mimi nilikuwa nataka kufunga studio because I think to mute. Let's mute. We are doing a lot of rounds. Mimi nilikuwa nataka kufunga studio because I think to mute. Kenya ni vitu zako zinatusumbua bana. Mute kidogo. Kenya with love. Kenya with love, mute kwa sababu kuna hiyo echo. Acha nimtoe, ataingia. Sijui magadget zake zinafanya nini. Acha nimtoe. I think we are okay now. He has a problem with his gadgets. You are connecting namna gani? All right. Then I add Msimamo. Okay, I saw Joshua's Osoro hand up, and then Msimamo to come, then MG, then Alibaba. Nilikuwa nataka kumjibu kuhusu hiyo M-Pesa 500. Unajua sisi tunaisha kuwa wajanja kuliko Ruto. Mimi nilichukua hiyo 500 just to test the government. Wakaniuliza kuna mahali unaulizwa maswali kwa Safaricom, mpaka inafika mahali unatakana kupeana mpaka M-Pesa pin number. I didn't give it, lakini nilikuja nikatumiwa message na kweli nikaona pesa kwenye account yangu for 475. Immediately nikalipa hiyo 500. So nilikuwa nataka kujua hiyo pesa inaenda wapi, kwa sababu wanakupatia PayPal number. Pali hiyo pesa ingine inaenda. Ukifuatilia kama vile unaweza kufuatilia barua, unakuta jina ule mtu, unakuta ile namba ya ule mtu anapata hiyo pesa. I called that number. Hakuna mtu alichukua. So nikachukua 1 Kenya shilling, nikatuma 1 Kenya shilling kwa hiyo namba. Ikanipatia jina ya msichana wake ambaye yuko Nigeria. Can you imagine? Acha tutoe siri. Hizi pesa zote wa Kenya wanapewa shilingi 500. Alafu mnaambiwa sijui mnalipa 8%. Hii pesa inaenda kwa haikai Kenya. Inaenda kwa mtu ambaye yuko Nigeria. Number is a Kenyan number, but the person is in Nigeria. Na ndio kwa sababu huyu jamaa wa Safaricom alikuwa anajaribu kufutwa kazi. Huyo manager wa Safaricom, the boss of Safaricom, kwa sababu hakutaka hii ukora. Ruto mwenyewe yuko na about 400,000 shares kwenye Safaricom. So anakimbizana na Uhuru Kenyatta kwenye shares. Anataka kuchukua Safaricom kuwa yake. And I tell Kenyans to be very, very careful. Ndio wakina Alibaba wanetumwa
kutustadi vile tunafanya. Huyo jaji yuko hapo juu anekataa kunijibu jina social services inamaanisha nini. Yeye ni lawyer, he's supposed to say the truth, lakini kwa sababu washanunuliwa wote mpaka hao majaji hawa, sisi hatujalipwa hapa kuzungumza hapa, lakini hawa watu wawili Mishi na mwenzake Alibaba Ruto 2027 wanakuja kutuchezea sheria. Ninekaa leo ni study hao watu vile wanaongea. I've been here for 12 hours almost, lakini hao wawili wanetumwa, wanalipwa. Sisi hatulipwi, tunatoa pesa zetu kununua credit ya kufanya kazi hapa, kuwasaidia Wakenya wenzetu. Lakini huyo Alibaba anelipwa, huyo mwingine anelipwa, na hao ni experts. Wale wanakuja jioni kwa sababu wanajua wale watu wengi wako jioni ni watu ambao wako mainje majuu, wanaita siku hizi. Hao wanetumwa hawa. Na so, I'm not afraid to say, Kenya lazima wajue hao watu wanangojea wale watu wanetoka majuu, na wenyewe wako majuu kutu confuse sisi ambayo tuko nje ya nchi. Ndugu yangu huyu peke yake hapa ako Kenya anajua kila kitu. Hao watu Ruto ako na majambazi kila kona. Alibaba, you don't come and cheat us here, because ninauliza nyinyi watu jina social service, unekuja hapa ukasema na jina Alibaba, unekuja na jina ya Ruto ukasema Wajerumani wanalipa kuanzia wanafunzi wanakuja hapa, ama watu wanalipa kodi, wanalipa 40%. Mimi naishi Ujerumani, we are paying. Na usijaribu kuzungumza hiyo kwa sababu unaandika hata kwanza hapa. From 14 to 45% tax in German. Hebu zungumza hiyo hapo Ujerumani kama utafungwa. Because German they go straight. Tunalipa 16% for everything we do. Na social services hapo Ujerumani is free. Kama unafanya kazi miaka 5, kuanzia miaka 5 ukose kazi, unalipwa. Watoto wanalipwa hapa. Akitoka kwa tumbo analipwa. Mama yake anapewa 3 years guarantee maternity leave. Na hiyo vitu zote ndio baba alikuwa akizungumza, anesoma hapa. Na hizo vitu zote anasema it's reality, inatoka kwa social services. Ile pesa yote inaenda kwa social services ambaye Kenya siku hizo hizi ndo Uhuru alikuwa akisema about 200 billion zinapotea kila siku. Per week. Per day 2 million. Yeah. Na tunataka kudanganya Wakenya kila siku. Kwa nini walisema tutafunga mashimo yote, hii pesa tuwapatie wananchi? Jana mwingine ananipigia simu ambaye anapewa msaada kutoka Mama Fatuma Home Fair. Wale wako Kenya mnaweza kuangalia, huyo kwa Mombasa anajua Mama Fatuma Home Fair. Wanapewa msaada kutoka kwa nchi tofauti, Warabuni, yeah? Wanalipwa na makanisa, watu wazee ambao wako Ujerumani ama America, whatever, zile donors. Sasa hao watoto wapewi hiyo pesa. Imagine hizo organization zote ziko Kenya zinasaidia watoto ambayo wako mayatima na nini, wanapata mahali ya kulala. Ruto anaingia mpaka ndani huko. Watoto wa matajiri kama vile Stray Boys ilichukuliwa, ndo hivi anafanya. Ndugu yangu huko Mombasa, tafadhali hebu enda Mama Fatuma Home Fair uone vile inaendelea, ama ile Nairobi Isili. Hizo pesa zinaenda na zinaenda kwa mifuko za mabwenyenye kama hao ambayo wanaandikwa hapa kuja kutudanganya. Poleni kusema, lakini it's reality. Na huyu Alibaba kwanza anachukua jina ambaye ni exactly what is happening. Asanteni, lakini inauma kwa sababu watu nyumbani wanaumia, na sisi hapa tunajifanya tunafika ng'ambo, sijui tunafika wapi.
Kuna watu wanakufa kule na njaa kila siku, ajui atakunywa nini, atakula nini. Asante sana Joshua kwa kuelezea hayo. La muhimu hapo ni hiyo research yako ulifanya ya hii Hustler Fund. Hiyo mikopo. Unajua tulisema hapa tu, mtu ukisikia mtu ana support Ruto ni mwizi tu. Huyu unaona anajiita Alibaba. Ule unajua stories za Alibaba and the 40 thieves. You cannot call yourself that. Hao ndio wameandikwa na kina Itumbi kuja Sore, sore kukukata. Mara ya kwanza kuingia studio alikuja na jina Ruto 227. Tukamwambia hapana, hapa tu unachoma studio. Ya, huwezi kuja na jina ya Ruto na unajua watu wote hapa. Hapa alikuwa anafanya campaign. 27 hajafika, anakuja na hiyo, sasa anakuja na jina Alibaba. What is this? Alafu mwingine huko anajiita lawyer ambaye anatakana kuendelea na sheria. Shame on you my colleague. Huyo mjamaa anaenda akiniona nimefika anatoroka. Anytime nataka kuongea anahepa. Sawa tu, atarudi bwana Osoro. I think Osoro, you are very wrong. I Can think you have some order, Miss? I will throw you guys out. I don't tolerate those kind of things. It's not a soko hapa. You have your chance. You respond. I'll give you 20-30 minutes if you want, Miss. Because we cannot have people throwing words hapa na pale. Okay, so just raise your hand. I give you time. Then you respond. Same so can I respond? So Miss, you are banning. Say something. Now, wewe Joshua unajiitanga grave digger. Who cares why you dig graves? Kwa nini unajiita grave digger? Why? If you come here, make your point. Stop having tantrums. We have a difference of opinion. There is the area you support, there is what you believe in, and all we are saying is that we have a difference of opinion. We are saying, I'm very simple, and I didn't tell you, I've never even met you. I've never told you I'm a lawyer in the first place. So you are very wrong. If you don't have anything to argue, don't speak, don't open your mouth. Don't patronize people, okay? So when we come here, you have your belief and understanding, and I find that you're short of understanding on very many issues, and that's the reason why I've not responded to you. I didn't find reason to give you relevance to to issues that you're asking. You're asking of social services. Who doesn't know social services? What are social services? Who doesn't know? So do you want me to tell you what is social services? I'll be happy to tell you what social services, but I don't understand why you want me to school you of what is social services. But let me go to the point that I wanted to make. Earlier on, I was trying to say that Chaka Mdune, ndugu yangu nakusalimu, pole na nilitupa namba yako, tafadhali unitumie, unipigie baadaye. Mimi nilikuwa nataka kusema hivi. Wewe Mize nilikuwa nataka tu hiyo respond ya kwanza, we give Chaka juu Chaka. Ndio sasa ndio nataka kurespond. Give Chaka. Yeah. Alafu nilikuwa nataka kusema hivi ndugu yangu. Kuna kitu ambayo Alibaba amesema kitu moja hapa, lakini mara mingi hatujui ama hatuelewi, kwa sababu sisi ni kama vipofu. Kwa nini? Huyu Alibaba alisema kitu moja, kwa lugha ya Kimombo inaitwa social capital. Alisema kwamba Raila akichukua simu ampigie Ruto atabeba. Akasema mtoto wa Raila akichukua simu ampigie Ruto atabeba. Akitaka favor yoyote atapata. Lakini wewe ukitaka favor fulani kutoka kwa Ruto, labda huenda ukawa hautapata.
ama ukitaka favor fulani kutoka kwa Raila, huenda ikawa hautapata. Kwa hivyo katika level yetu, mimi na wewe ambao tunakutana hapa, ambao tunaongea moja kwa moja, inafaa tutengeneze uhusiano mzuri. Tunapotofautiana kimawazo, haimaanishi kwamba sisi ni adui, haimaanishi kwamba tukasirikiane, haimaanishi kwamba wewe ni mjinga ama mimi ni mwerefu, ama mimi mjinga wewe mwerefu. Inamaanisha tunatofautiana kimawazo, jinsi tunavyoona vitu, jinsi tunavyowaza, na hilo halitufanyi kuwa maadui. Lakini sisi tuko katika genge moja ama kundi moja ambalo la kutafuta, ambao hatuko mamlakani. Wewe hauko katika mamlaka, mimi siko katika mamlaka. Ninavyoona kutoka mizani yangu ni tofauti ya jinsi unavyoona kutoka kwa mizani yako. Kwa hivyo ndugu yangu, naomba heshima, usije ukawa kama unasukuma mwingine akiwa na utofauti wa mawazo. Na mimi nasema kwamba namuhenzi sana Prime Minister. Mawazo yangu ilikuwa nasema kwamba kuenda kwa kuitana ama kuenda hii mikutano yote, mimi nilikuwa naona hoja kubwa sio kwenda kuzungumzia hoja yangu, na hayo ni maoni yangu. Hoja yangu nilikuwa nasema hoja kubwa si kuzungumzia uchaguzi ambao ulipotea. Mimi naona la muhimu na la kwanza kuzungumzia hivi sasa ni hali ya maisha, hali ya afya, uchumi na vinginevyo ambavyo hii serikali haijaidhinisha ama haijafikisha jinsi walivyoahidi. Kwa hivyo wakisema, ndio nilisema, wakiniita kwa mambo kama haya, mimi nina mkono, naunga mkono. Kwa hivyo simpingi kihivyo, lakini nasema tukiwapa viongozi nafasi waanze kuongelea uchaguzi, ni kama tunawaambia endeleeni kututumia sisi na mtuite katika uchaguzi ukifika, mtuje tutumie kama vyombo vya kuingia mamlakani, kisha nyinyi muanze marumbano. Mimi nasema sisi kama wananchi tunafaa kusimama kidete, tuambiane kwamba tumetumiwa ya kutosha na hawa wengine wanaitwa viongozi, na ni wakati ambapo umefika viongozi waanze kutufanyia kazi, sio sisi tuanze kuwafanyia kazi wakati na mahali wanapotuita. Kwa hivyo mimi nilikuwa namalizia kusema hivyo. Tusije tukatengeneza uhasama. Tunapokuja hapa tunajuana, kama kwa mfano tunajuana hapa, tunatengeneza uhusiano mzuri, nyuma tunawazungumza na tujengane, si kupomwana. Hilo ndio nilikuwa nataka kusema. Asante Bwana Mise, na mimi nakuhakikishia hautatuzunguka kwa nyuma. Sisi ni werevu. Sisi hapa hatujadili mambo ya kuongozwa na wezi. Hapa mjadala ni kung'oa wezi. Sasa hiyo timu natafuta ya kuzungumza kuhusu leaders, ubadilike, uje Azimio, ambapo tukishang'oa Ruto is when we can be able to discuss. Tusidanganyane. You can't come behind that. Sasa tukae hapa tukizungumza kuhusu uongozi vipi? Na sisi tunaamini Ruto aliiba kura na imedhihirika wazi. So the things we are discussing here, Mise, even if you come here and spend 12 hours, you are not trying to convince us to discuss that, oh, Ruto should do this, we want to remove him because he is part of those who have misused us by kukojolea haki yetu. Nafikiria naeleweka hivyo. Ndio mimi unaona hata mkiongea kuhusu ati vile Ruto atafanya, huwa sisikizi, nafanya kazi yangu ingine. Because hapa akili yangu it's focused on mobilizing people, inciting people to sack the thief from the seat. In whichever way, I'm very clean, I'm very clear. Either hata akiuliwa, akinyongwa, mwizi ni mwizi. That is very clear. Na mimi I don't care. Nimekuambia sisi hata huwa tunaomba kama mtu ni mwizi tunamuombea mabaya. Hata ni karibu ni watu wengi. If you are a thief, you are unaombewa, hata unafanywa nini? Hata Waislamu huwa wana nini inaitwa kufanya nini? There is a word they use. Because you are bad in the society. Okay? Albadil. Yes, exactly. So hapa tubembelezani na tutafanya urafiki na wezi.
That is very clear. Otherwise we would not, kama me, I would not be coming here. Hapa sikuji kubembeleza watu wa UDA. Ati akina Alibaba and the 40 thieves coming to try. If you are doing a paper on the community development or political science, you are coming to try and research here. My brother, you are doing very poorly. You will fail. The comparative analysis you are doing don't work. You can't compare thieves and proper running of government. You will do very poorly. Hata Themba alikuambia, you take this, you pick this. Huwezi kuchukua wizi, serikali ya wizi una compare na standard government. You see, you say the corruption and democracy go together. That's why we are telling you it is in Kenya where we are ending that nonsense called democracy. We are killing it kabisa because it doesn't work. Then we will start something else, which we will tell you what it will be. The nonsense called democracy is rubbish. Hiyo tutatupa kwa tank. We don't need it. It has not worked. It has failed world over. Okay? We are going to concord. We will put pieces together that will serve mwananchi. We will look for whatever name we want to give it. But kutuambia, oh, it's democratic and all that. And also in terms of constitution. Constitution is there for us. We are not there for the constitution. That also tunaweka chini. Tuweke watu wale wata implement. My brothers, read those simple things, then you'll pass your exam. Msimamo endelea. Okay, asante sana ndugu yangu Pike kwa kuweza kunipa hii nafasi, na vile vile pia ndugu yangu Joshua, kaka yangu Misi ambaye ni muda mrefu hapo tumempeza, but nikwambie tu karibu, bado tunaendelea. Alafu vile vile tu Alibaba na Mr. G. Mimi yangu ni mafupi, lakini nadhani pia yatakuwa ni mazito kuingia masikioni kwa Wakenya na tuone ni wapi tunaelekea. Nishukuru Misi kwa kuweza kuzungana kimawazo wake. Sawa sawa. Hilo hongera kakangu Misi. Tofautiana mawazo lakini si pamoja adui. Kwa hiyo upo tayari kutoa maoni yako ambao unakuta kwako ni sahihi, lakini vile vile sisi tutasimamia katika misimamo yetu ambayo na imani kabisa kwamba ni ya taifa na ni ya kwa ajili ya mwananchi wa kawaida kama mimi niliyo hapa. Kikubwa ndugu yangu pekee hapa ni kwamba shida si uongozi. Ruto ataongoza vipi? Atatufanyia nini? Shida ni kuona kwamba je, kura ya Mkenya inazungumza debeni? Na kama tumekuwa na hayo mapungufu kwa miaka sasa hivi, tangia 2007 mpaka sasa hivi, lini tutaweza kumaliza hili jinamizi la let's accept and move on? Hilo ndo swali ambalo tunafaa tujiulize. Kwa sababu I do believe kama hatungekuwa na maswali ndani yetu kuhusiana na jinsi hii serikali ilivyoingia mamlakani, wala hatungekuwa hapa tunajadili. Wengine wakajaribu kuipaka mafuta ionekane bora wakati yenyewe inajitenga kabisa sawia na mafuta na maji, kwamba haikae sawa sawa. Kwa kila mipango inayopangika haiendani sawa sawa, maana si kwa minajili ya mwananchi. Nataka nieleweke vizuri hapa. Kwa hivyo itamata kwamba tunajaribu kumpaka mafuta huyu mwali, lakini tayari hapa si kwake, kaingia hapa kimabavu. Na kutokana kaingia kimabavu, ni lazima kama wananchi to demand the right person ambaye ameweza kupata huu uongozi. Kwa sababu wangekuwa na challenge haswa hawa ambao wako kwa serikali, ama hii serikali yenye iliingizwa hapa kimamlakani kimlango wa nyuma, basi wange argue wakasema hizi figures mnatupa haziwiani. Hizi figures tunatupa, hakuna mtu aliweza kucomplain kwamba whistleblowers hizi kura mna hizi numbers mnatupa ni za uongo. Nobody had argued. Sijaona hata mmoja. Kile tunashuhudia hapa ni Uhuru ana support maandamano. Raila ni mzee, wacha kalale, maana amekaa hapa muda mrefu, tunamvulia kofia ama tumtengezea ofisi ya official opposition. Jamani,
tuko hii Kenya tunaitazama katika jicho la tatu ama tunaiangalia tu hapa? So shida hapa ni sababu ya kura ya Mkenya haizungumzi, na hata hatuwezi enda katika uchaguzi wa 2027 kana kama hatuna haki, hatuna justice katika hii Kenya. Hakuna haja tubembeleze tena, let's accept and move on, tuachie serikali ijipange pange. Ipi na wakati huu ushindi si wake? Kenyans na ndugu zangu hapa nyote, lazima turudi, kwa sababu tusiongozwe na hii viongozi kama alivyozungumzia kaka yetu hapa Mr. kidogo, ili nimjazie. Kuna mahali ameguza nikasikiza kwa makini kwamba kuna wakati sasa hivi tutofautishe wanasiasa na wenye nchi ambao sisi wananchi. Ni wakati wetu sasa hivi wananchi zaidi sasa hivi kuonyesha jinsi gani tunataka kuongozwa katika hili taifa, kwa sababu kama ni nafasi ya wanasiasa haswa hao ambao ni wako haswa special those ambao wako katika serikali kwa muda huu, wako kinyume na wananchi, hawana imani na mwananchi. Maana unaweza ingia na mlango wa nyuma, lakini kwa sababu una lengo la kuhakikisha kwamba umepata mwanya wa kuweza kumtengeneza mwananchi, unamtengeneza mwananchi. Nafasi ya miezi 6 nafasi kubwa mno, kiasi kwamba sasa hivi hata yule ambaye hangeweza kumpigia kura Ruto angekuwa sasa hivi ana imani naye. Lakini je, tazama ule mzigo tunabebeshwa sasa hivi. Harama ya maisha mahali ipo, harama ya shule mahali imefikia, hospitali zetu ambazo sasa hivi zinatolewa hakuna madawa, unaenda unaandikiwa nenda ununue chemistry. Kenyans, hebu tuje pamoja kama tunaitaka Kenya hii yetu hakika iondokane katika siasa mbaya ya wenye navyo kupanga kwamba madamu na pesa I can do whatever I can do, na hakuna mtu anaweza kustopisha. Tusidanganyane. Ni wakati wetu sasa hivi wa kuweza kumaliza hawa ambao wana believe kwamba pesa ni kila kitu. Naweza nunua majaji, naweza nunua bunge, naweza nunua kila kitu, na nikawa na sauti, nikapanga kile ambacho naona kwangu ni sahihi, si kwa mnaji la Mkenya. Na that's why ndo tunakuwa na tofauti kati ya mwananchi na mwenye na mwanasiasa anayeongozwa na tamaa na mipango yake. Laiti kama huu uongozi ungechaguliwa kihilali, wallahi napa kwa Mwenyezi Mungu sasa hivi hata kombe la uji sijakunywa, hatungekuwa tunalumbana hapa, tungekuwa tunafurahikia yale matunda ambayo tumeichagua serikali yetu kwa sasa. Kwa sawa, but kwa sababu haikuchaguliwa, na kila dalili inaonyesha kwamba hii serikali haikuchaguliwa na mwananchi. Hii ni serikali tumefanya kuwekewa na baadhi ya watu waliokula pesa. Uko lazima tuzungumze, tunafichana nini hapa? Na ndio maana inatapatapa kila mahali inapojaribu kugusa sipo. Manifesto iko nje, yale yanajitokeza, na yote ni kwa sababu ya kutufumba macho. Muda unazidi kuenda, tukose lengo. Tukijadili vitu ambavyo vitakuwa viko nje na mada. Mada hapa ni kuhakikisha mwenye mbuzi apewe mbuzi yake. Nomo. Mada hapa ni kuhakikisha kura yetu, madam tuliamua Agosti 9 kwamba kura hii na uongozi na ushahidi wote unaonyesha kwamba Raila kapita, by all means apewe uongozi wake. Ndivyo tufaidi, ndivyo tupigane na ufisadi, ndivyo tupigane na ukabila, ndivyo kupigana na yale madhila ambayo yamekita mizizi hapa kutokana na viongozi wa tamaa ambao wako wanaongozwa na pesa zao na tamaa za taifa, kwamba wakiwa na pesa ndio kila kitu. We have to stop that. Lazima tusimamishe hiyo generation hiyo, tuweze kuipige msumari this time around, tuende kwa 2027 election 2027 tukiwa tuko safi. Na si kwamba nazungumza kwa sababu Raila yuko 78, lakini kwa sababu ana ile roho ya uzalendo, ana ile roho ya utu ndani yake, ndipo sasa tunamuunga mkono na namuunga mkono, na wengi wa Wakenya wanamuamini kwa yale ambayo amepigania na kwa ile roho yuko nayo. Hakuna katika taifa hili mwenye roho kama mzee. So nikiona akishushiwa hadhi, akipewa majina hapa na pale, linaniuma. Bishop pike nikimaliza
tujue kwamba hii serikali ni sawasawa tu na mtu anayekufa hawezi ficha uchi. Anayekufa siku zote hafichi uchi. Ona, wameruka sasa katika mambo mengine kwamba Uhuru ndiye anafund kila kitu. Uhuru anajaribu kuleta puppet yake. Angalia kina Oscar Sudi, akina Cherigei na wale vibaraka, uozo wanaozungumza. Sasa leo mkituambia kwamba serikali hii iliingia hapa ikapoti majaji 6, inamfadisha nini Mkenya? Mkituambia serikali hii iliingia hapa ikaleta pesa kwa judiciary, je, pesa hii ni ya kuriwadi kwa kile kwamba wamefanyiwa kupewa uongozi, ama ni kwa sababu ya haki na justice ya taifa? Jamani, hata kama ni mnyonge, sina chochote, mahali kwangu mnavyoona ni shambani kabisa, si lolote katika hii Kenya, lakini na imani Mungu humtumia mtu kwa kauli, na sitaacha kupaza sauti yangu juu, kwa sababu yale yako pale, hata kama sina usomi haja, but nitasema kile ambacho na Mungu amekitumia, kwa sababu hakuna mtu anayekumbuka kwamba anayefahamu kwamba kesho atazungumza nini kama si Mungu. So mimi hata sitaki nizidi pale, kwa sababu nitaenda nje, but for real, kama tuna imani na Wakenya, lazima sote hapa tuje pamoja na tuhakikisha tukubaliane kwamba hii serikali sio the way inatupeleka na tuchimbia shimo, kwa sababu huwezi tu tax ikiwa corruption hatujapigana nayo. Huwezi mtax Mkenya ukakusanya ushuru unaokuwa kwamba wakora uchafu wote wa ufisadi uko pale. Pigana na ufisadi, ndivyo hata hii pesa ukishanitoza ushuru itaenda kwa malengo. Leo unaniambia kwamba hii tutaijenga kwa ushuru wa mwananchi, ili hali ndani kumejaa wafisadi. Si uongo huo ama ni nini? I don't fear. Mimi siogopi na nitazungumza popote, sina chance. I wish ningefika Nairobi one day na nipewe mic nizungumzie hili taifa, kama ni kuuawa niuawe, but sitaogopa kwa mahali machafu ambapo naona ni machafu haya. Kwa hivyo huwezi tu taxis, unatutoa ushuru, ndani kuna corruption, fight with corruption first, alafu rudi kusanya ushuru, tujue kwamba pesa yetu ikienda tunaenda wapi. La mwisho, masuala ya hustler fund kwamba imeongezwa limit. How? Ndio kauli mbiu tulivyoambiwa kutoka mwanzo, tuijadili hoja haswa ya hustler fund wakati wa campaign, mpaka wakati ilipokuwa implemented, mpaka ikatolewa hiyo hustler fund, mpaka hii third round kwamba imeongezwa limit. Hatuoni kwamba hapa kuna mchezo ndani yake? Hatuoni kwamba Wakenya wanachezewa akili, especially wale Wakenya wanyonge ambao akitia hiyo 500 nakimbia kununua unga mahali? Tunatumiwa hapa kibiashara. Na ukiaccess kuna mahali kweli hiyo saving unaiona ndi hii saving, lakini je, hiyo saving na hujui county iliyowekwa hiyo pesa ni wapi? Jinsi ya kuaccess hiyo baadaye kusaidia hiyo saving kama na mwananchi, hujui wapi? Hujui utapata wapi? Utatoa wapi? Huo ni wizi. Hii regime sio, lazima tuzungumze kweli. Huu uongozi wa Ruto sio, na ni lazima Ruto aondoke katika hii madaraka mapema kabla haujakita mizizi, tusije tukakumbuka shuka kumekucha. Asanteni. Asanti Chaka. Wewe Chaka, sasa basi, kama uko tayari kwenda kwa mkutano, tutaongea na wewe mkando. Kama unaweza kushika mic utapewa. Mimi siogopi, I don't care. Mike, mimi siogopi popote pale, hata wakinua. Lakini najua katika vitabu vya kumbukumbu, na mimi bado sauti yangu itakuwa pale pale kulipigania hili taifa. Haijalishi kama na usomi kiasi gani, haijalishi kwamba nina mali kiasi gani, but yale maneno Mungu ananitubania, I believe ndio atakayekomboa hili taifa. Kwa I don't care, na siogopi popote pale kuzungumza ukweli. Haya, tumpatie nani? Alibaba. Msimamo inakaa hujasoma terms and condition ndio uelewe hizo mambo za hustler fund. Sasa lazima uende ukazisome ukazielewa terms and condition, kwa sababu ukikuja hapa hivyo kama hujasoma itakuwa na shida. Kuna mtu anaitwa Pamela aliuliza hii swali ati Mau Road ilikuwa cancel. Mau Road ilikuwa cancel because kesi ilianza, haikuja kuwa cancel, bado iko na kesi. I'm total learned. I do know how to speak English, I do know how to read English, and I do understand each and everything. So, kuzungumza Kiswahili hapa ni kwa sababu tu I drive this message to those ambao waone.
Usiniambie kwamba sijasoma, nimesoma na naelewa Kizungu vizuri tu. Terms zote nimezisoma. Terms and conditions. Kwa hivyo usijaribu kutudanganya hapa. Sawa. I'm total Ndugu Chaka. and I don't know how to speak English. Then I feel English. Don't lie to yourself, huh? Nilikupatia nafasi yako. Ndugu Chaka. Usione tu watu mkona labda Kizungu ni chochote, hata kama mnaniona huko. Wacha nimalize yangu. Don't try to lie me kindly. Don't try to Alibaba, don't try to lie me. Mimi roho yangu inachomeka na hii Kenya mahali yupo. So if I yako, wacha nimalize yangu. See such people, nione uliongea nikaacha uongee. Si ngoja niongee mimi. So kuna Pamela Imau Road ilikuwa ni kwa sababu kesi ilianza 2021 na ilikuwa mambo za ilikuwa mambo za environmental concern, walikuwa wanataka ku redirect that road. Kuna alafu kuna Kenyan 254 anasema accounting officer. Accounting officer inakuanga kwa national government, inakuanga permanent secretary, kwa county government inakuanga chief officer. So jua hizo mambo za accounting officer, who is accountable. So kuna huyu jamaa walikuwa naongelea, walikuwa na mambo za hapa hivi Asla Fund. Asla Fund ilikuwa 50 billion, wamedisperse around 35 billion, most of them wamerepay, 800,000 wamedefault. Okay, huyu mwingine ametoka hapa hivi, alikuwa anasema ati 2 billion inaibiwa kila siku. Ilianza kuibiwa wakati wa Ruto 2 billion. 2 billion imekuwa ikiibiwa hata wakati wa Uhuru. So kama baba na Uhuru wenye wako Azimio wangesimamisha hiyo 2 billion kuibia kila siku, walikuwa najua mali inaibiwa, so wangesimamisha. So kama unasema kuna wizi sahi, kulikuwa na wizi hiyo wakati. So usisema ati kuna wizi sahi, ati wakati mwingine hapo kuna wizi, na walikuwa pamoja. So wizi ni wale pia. Hii mambo ati kusema hii watu ati mtaenda akina Stone PK ati mtatoa Ruto kwa mtaenda kutoa Ruto. Hakuna. Nobody seizes power with the intention of relinquishing it. They seize power to keep it. So whatever you are doing, mkifikiria, those are imaginations. Those are wild imaginations. So ukiona kama Kriegler, mkisema kuna wizi, Krieg 2007 kuna Kriegler report. Kriegler report ilisema nini? Upande zote ya Kibaki liiba, upande ya Raila iliiba. Mpaka tujui mwizi nani alishinda ama nani hakushinda. So ukisema sahi, ukikuja kusema sahi, kwa sababu ulishindwa, unakuja tu na numbers makaratasi, unatuambia these are the numbers. Au utatuambia hii ndio numbers, hizi ndio original from 34A ndio ina support hizi. Unakuja tu na kwanza tulikuwa tunapiga kura na karatasi, tunaenda kuweka hapo, kuna form 34A inasainiwa. Hiyo ndio tunahitaji. Alafu ndio wanapiga picha hiyo 34A wanatuma Nairobi, alafu hiyo nyingine inaletwa physically. So hii mambo kusema ya mlibio aje ati mfungue sava. For example, wewe mwenyewe ukisainiwa receipt hivi, kisha sign receipt, umepewa, umeenda naye receipt, umenunua, ushanunua kitu yako, umelipa. Hata kama umelipa na M-Pesa, ukitaka kuprove nilinunua hapa hivi, mtu ukisema mtu akikuja akasema ati nililipa na M-Pesa, ulilipa na M-Pesa kweli? Ulinunua kitu gani? Umesema kitu tofauti. Ulinunua kitu gani? Hii ndio nilinunua, nayo ndio receipt. Hiyo receipt ndio inaonyesha ulinunua kweli kitu fulani, unataka kubadilishiwa. Sio tu unaweza kuja ulilipia 500 kitu tofauti, umeenda kuchukua kitu kingine tofauti, umesema hii ndio niliuziwa 500. Receipt una confirm yenyewe ndio hii ililipwa na M-Pesa, ndio hii receipt nilinunua kitu fulani. So mambo kusema mlibo, those are cries of losers. We should not be entertaining it. We should not entertain that, and we should move forward. The thing now, we should be questioning about the promises that Ruto made, not about going to seize power. Power is gone. Wait for 2027. Thank you, Alibaba. Thank you. You've made your point. And your point is tired. Your point imechoka kabisa. Tulitoka huko, and we don't. The proof you want, you'll get.
hiyo isikusumbue. Kama unangoja, we know mtu akichukua power, mwizi arudishagi. Si wewe unatoka kwa hao watu wanaibanga ng'ombe, do you return when you steal? You don't. Sio ndio tabia. Ukiiba si unakuwa umekonka. So we know, lakini kuwanyonga ndio mtanyongwa, amta nini. See, so we understand and we are not expecting you to relinquish. You keep it, but you will not see yenyu. Mtaonyeshwa hizo mnasema makaratasi, mtaonyeshwa. Let me bring in Mr. G. Sikuwa nimeongea. Thank you. Okay. Wacha Misa aendelee afa takuja. Kwa namuomba Alibaba kabla atoke. I think Alibaba, Chaka Mdune ni mzee wa heshima sana hapa. Nafikiri kidogo hakukuelewa ulichokuwa unasema. Kwa hivyo ningependa sana urekebishe, asije akaona kana kwamba ulimdharau kwamba hajui kusoma ama kiwango cha elimu. Ile hali jinsi nilivyokuelewa, ulikuwa unasema kama amepata fursa ya kusoma yale ambayo yamewekwa pale kwa comment section. Kwa hivyo ningependa sana ujirekebishe ili asije akajichukulia kwamba amedhulumiwa ama ameambiwa ama amekosewa heshima katika wakati wako. Nilikuwa nataka kuchangia kwamba sisi tuna kila mtu ana haki na fursa ya kuchangia katika uchumi wa Kenya, na serikali ambayo tuko nayo imeweka mikakati jinsi inataka kuendeleza serikali yake ama uongozi wake. Kwa hivyo wale ambao Alibaba, unajua mambo mengine nilikuja nikapata tunayo yazungumza saa zingine, kuna watu ambao hawana ufahamu. Kwa hivyo saa zingine inakuwa ni lugha ambayo inakuwa ni lugha ngumu ya kuelewa. Ndio maana unapata saa zingine tunaambiwa nyinyi ni watoto, nyinyi hamuelewi, nyinyi hamshiki darasani, tunaambiwa hayo yote. Lakini la muhimu, sisi ni wazalendo, na kama tunataka kuwa wazalendo lazima tupate wanasema mgala muue, lakini haki yake mpe. Kwa hivyo kama kwa kweli sisi ni watu ambao tunasema ukweli na ni watu ambao wazalendo, basi tuanze kuambiana ukweli ambao umesema, na nataka kuunga mkono ni kwamba kila mtu Kenya ni mwizi, kila mtu ni mwizi. Ile hali sasa yule mwizi ambaye tunamulika hivi sasa ni William Ruto, Samoei Ruto. Huyo ndio mwizi sasa hivi sasa tunamulika. Wengine wameiba, lakini sasa si wakati wao wa kumulikwa. Hilo ndio la msingi hapa. Na kwa sababu huyu ndiye ambaye ako na ng'ombe wa kukata, inabidi sasa tumulike. Lakini la muhimu tulikuwa tunasema hivi, hebu tuambiane sisi ukweli. Our generation ambayo tumeambiwa kwamba lazima tubebe silaha na tuende kupigana. Ukiulizwa unaenda kupigania nini, hauna habari. Wasema mimi nimeambiwa na ndugu yangu Chaka Mdune niende, nimeambiwa na ndugu yangu Mr. G tuende. Watu wengi hivyo ndivyo wanavyoenda. Lakini la msingi ni kwamba ni vizuri na ni muhimu kuelewa ni nini tunachoenda kupigania. Kwa mfano watu wanasema kwamba hakuna umuhimu wa kuwa na judges ama kuappoint judges. If you look at the judiciary system of Kenya, there was a lot of backlog cases ambazo zilikuwa zinaleta
injustice. Please, I would like, why don't you bring new points? Because you belabored on that. No. If we have Nilikuwa exhausted, we can go. nazungumza, unajua pia wewe ukipatiana mahojiano yako, mimi No, you know, sikwambii fanya hivi, ongea listen. hivi. It's redundant. You have listened to that for you long, made too much. Mr. Yeah, if you have You've been memalized, behind. You have said that like 10 times. So, Yeah. what I'm saying, the case, backlogs ya kesi inamaanisha kuna watu ambao hawapati haki kwa sababu wako kwa jela, labda wanangoja haki. Kwa hivyo tukiwa na wafanyikazi wengi katika judiciary, inamaanisha kesi zao zitaharakishwa na watapata fursa ya kusikizwa ama ya kujitetea mbele ya kotini ili wapate haki. Kwa hivyo tukisema tunaongeza wafanyikazi pale kotini, tunaipaka matope, hiyo inamaanisha tumekosa ile, nimeona leo kuna kitu ilikuwa inaitwa ugonjwa wa kiakili, afya ya kiakili, ambapo mbunge mmoja kutoka Tanzania alikuwa anazungumzia kwamba watu wengi hivi sasa wana upungufu ama afya ya kiakili ambayo haijatimilika. Kwa hivyo lingine nilikuwa nataka kusema kwamba ushuru ni muhimu kulipa, na watu wamezungumzia juu ya ufisadi, na wengi wamesema kwamba ni lazima tuweke misingi kabla ya kuitisha ushuru. Lakini kitambo tuweke misingi, inahitajika pesa ya kuweka misingi, na tunaanza kusema, kwa mfano rais alisema kwamba hivi tutaanza kuomba, tuanze kuomba pesa tukipunguza hii hadi ifike wakati ambapo hatutaomba kabisa. Lakini tutatoa wapi pesa? Anasema kwamba pesa tutaanza kutoa sisi wenyewe, kujiomba sisi wenyewe, kuchangia ama kutoa ushuru ambao unatosha. Sasa kuna shida gani? Mbona tunampiga rais anaposema wacha tuokote ushuru wetu? Na wanaopinga mambo kama haya ni watu ambao wanaishi nchi za ughaibuni, ambao kila mwezi, nafikiri huu ndio mwezi wa pili, ambao wataenda pale wapige foleni pale ili waseme nirudishie tax returns. Wanajua umuhimu wa kutoa ushuru, marafiki zangu hapa. Kwa hivyo tunataka nchi yetu nayo ifike katika kiwango kile ambacho upate, kama vile nimeona serikali imesema, kwanza ukiwa mdogo, ukiwa mkubwa, utaanza kupata ID yako vile umezaliwa, utaanza kupata birth certificate pale online vile umezaliwa, ili unaanza kupata services zako ukiwa mdogo, na unapata namba yako ambayo inakutambulisha, inakutambulisha kwamba huyu ni wewe, ili tupunguze wale ambao wanatulagai katika mambo ya ushuru. Hao watu ambao ni mabwenyenye hawalipi ushuru, ndio maana nchi zetu zinarudi nyuma. Mimi sina makampuni, lakini bado mimi nalipa ushuru kidogo. Ndugu yako na wengineo hawana makampuni ambao wameajiri watu ambao wanatengeneza mamilioni ya pesa. Alafu hao watu, baada ya kunyanyasa hao watu ambao wanafanya kazi kidogo na kupata mapato kidogo, wanawatengenezea faida mingi, bado wanaenda walagai hawa watu, wanaenda wanalipa ile pesa kidogo ambao wametengeneza. Kwa hivyo rais anaposema kwamba ataanza mabwenyenye, wao waanze kulipa ushuru, mbona tunampiga? Rais anaposema lazima tupunguze, kama kwa mfano mtu ako na askari 12 kwake, kwa nini tunampiga rais? Anasema wacha tupunguze, tumpatie hata askari mmoja. Hiyo lecture imechoka. 1 minute please. So ili tunasema kwamba tukipunguza we will save on the money that we pay, so that we redirect ile pesa ambayo ingetumika kwa mtu mmoja. Kwa mfano mtu ambaye alikuwa ni waziri wa usalama wa nchi, wa mambo ya ndani, kwa nini apewe askari 12? Ile hali wewe na mama yako ama ndugu zako hawana hata askari katika kijiji yao, hata mtu wa nyumba 10. Kwa hivyo mi naona kwamba rais anafanya juhudi, lakini pia tunamweka katika notice kwamba yale ambayo aliyotuahidi tunahitaji sana ayafanye na yalete manufaa kwetu. Asante. Asante bwana Mize, yale unatupatia yamechoka kabisa.
Actually, there is no Kenyan that would even take what you are saying. As Ruto declared, has he paid taxes? He's foolish. He's one of the thieves. He just says he's charging taxes, yet he's not saying what taxes he's paying. Anaanza na mwenyewe. Kwa hivyo hiyo ni ujinga, ni upuzi. Kenyans pay taxes. Si leo tumeanza kusikia maneno ya tax. Hiyo ni nonsense ya Ruto. You should tell it to the birds. Kenyans pay taxes, and they'll pay taxes once they know where their money is going. So Ruto, with anything Ruto says, is just garbage. Don't waste time lecturing people about taxes, police. Let him account for the money. Why are we living beyond our means? That's what he should have adjusted if he's an economist, which is not. Ukiingia kwao kwa nyumba ukute pesa, wewe una earn 2,000 shillings. Why do you want to leave a budget of 10? Yeah. If you go and you find people are over borrowing, why don't you begin by downsizing and you start generating what can make money? Hiyo yake ni bure kabisa. Alex, what do you have to tell us? Anti-liberal, please toka kwa curtain ndio uzungumze. Yeah, karibu Mrs. Sijakuona, happy new year. I'm not going to salimu this thief called Alibaba and the 40 thieves. That one is nonsensical. Yeye ndiye amefanya nimeamka. Mr. G nitakusalimu na Mr. Stone PK. First of all, ndaanza na Mise Mbiole. Mise, wacha nikwambie, when you talk about the withdrawal of security, this fucker called Ruto had how many police and how many security when he was the deputy president? It is on the record that after his chicken were being taken care of. So when you come out here, start lecturing us, you know, you made me wake up. It's almost 2 a.m. I was listening and it was very calm. But you people are very mendacious and reasonable and sycophantic to a point that you're just one-sided. You're not looking things from a broad spectrum. We are not here because we don't like Ruto. We are here because we are saying this is going more than. He told us in 3 months the things that are going to happen. We had already moved on. Nothing completely has happened. Na vile umesema Mise, life is becoming impossible for normal Kenyans. So when we stand up and start agitating and saying, okay, what must we do because nothing is happening? Then when you say ushuru ndio inafanya kazi, kama ni ushuru, then why did he go to a borrowing spree? How much has he borrowed so far? He's saying we don't have money. How much have we borrowed? It is a record. There is no president in Kenya who has borrowed what he has borrowed within the time frame that he has borrowed. You people are not looking at that. You are so blinded on that. Mnaanza kusema hiyo ushuru ndio inafanya kazi. Lakini yeye ameenda shopping free. What is that money? He cut off. Remember, before we went into recession, we agreed, both the other side, both sides of the political formation last time, we must pass a budget so that whoever takes power must have money so that Kenyans cannot suffer. You remember that, Mise, and you are a lawyer. So when you come here mendaciously lying to us, there is no money, nataka ushuru, there is money. Subsidies have been cut. He has gone to what? Shopping spree of debts. And he has borrowed more than any other president. And yet he has done totally nothing. And you agree with me. You have to at least come to a point, you criticize your party and tell it, you said it's not your party, but you just say, let us give him time. And I agree. I don't have to force you that that's your party. But we must make people accountable, because at the end of the day, Mise, if these things come down to a point whereby in 9 months nothing has been done, Mise, sio ati watu wa UDA watakuwa vizuri na watu wa Kenya wa Azimio wao watakuwa vizuri.
And I'm telling you, people have shifted alliance because of that nonsense. Whatever they were told in the newspaper yesterday, they said people have already defaulted on Hustler Fund. And you know the consequences of that. Ninyi mlipea watu pesa lini and wame default lini. You know, it's very funny. You can't give somebody a loan before even you disperse money to the county government. The county government the other day was decrying and saying the money you want to give us cannot actualize everything that we want to do for the people, because we have 48 governments. So when you come here and look things from one-sided and you think that we are fools, we are not looking things from a broad spectrum, that sisi tunaangalia tu maandamano. Sio maandamano. We are trying to say what you said in your manifesto. Unga will decrease. This will happen. This will happen. None has happened. But you people are not talking about that. In fact, if there are people who should make more noise than anybody, it is people like you, Mise, who are legal. I don't care about this Alibaba, because for him, he's a petty person. He comes here, start thinking that our brother here is not learned. Let me tell you, Alibaba, wakati katiba na vitu zingine zinachapishwa Kiingereza na Kiswahili. Lazima ujue hivyo. Mbunge wa Kilifi, rarely does he even speak English in the Senate. So the fact that you can have some few English here that you think can mesmerize us, you cannot intimidate another person. Even Missy has told you that. You see, let me tell you what you have done today here. You know, you have done something here that is very stupid. You know, you've been presumptuous, you've been arrogant, you've been unmerciful, and you've been high horse against our brother here, which is very unfortunate. The other thing that you have been here is that in terms of lies, you've come here, you've come here, and we have listened to you. You know, you are a falser and you are a perpetuator of tellers of lies and truth and things that we cannot understand. You know, even if we disagree with Mise, is a little bit balanced. You cannot come to a panelist here, intimidate him, and think that you are the best here. We will take on you one-on-one. If you think you're an intellectual, we will become false intellectuals. It is a sober debate. Start asking somebody that, wewe umejua, wewe umesoma, wewe unafikiria unajua. You see, even people who are in the comment section are wondering, why are you acting that way? You must become a human being and you must be sober and apologize to him. As a Kenyan, amekuambia several times, I know how to read. And you know, the way the Costarians do their things is totally different from the way we also do. I've been there. Hao watu wanakaanga baraza, wanasoma vipengo zao, and they know how to do their things. So don't come here and start questioning. Summarize. I'm summarizing because I was so bitter. You cannot intimidate people here like that. Until when somebody tells you that nimefanya hivi, somebody keeps on intimidating him until we wake up from bed. Yeah, but he has heard Alex. Let him apologize. If he does not apologize, atoke hapa bana. We've been here too long. Hatutaki jina kama hilo. Alex, sawa. It is only primitive for somebody to think because anaongea Kiingereza, yule mwingine anaongea Kiswahili. So some of those things you don't even take them seriously. After all, Ruto doesn't speak any good English, if anything. and on the other hand, who said Chaka didn't go to school? You know, when you come here, don't start, you know, analyzing, thinking other people or you are better than anybody.
No one can be better than other. So it's bad to assume and start thinking people have not read or they didn't read. And you have to be careful when you are making statement, so that you are not misconstrued. I can see you are raising your finger. It is how you phrase your statement that might cause misinterpretation. So you have to be careful. You may not have meant what it came out to be. And I think Misa alluded to that. But you have to be careful how you phrase your questions. That's why I say some of us think we know English, yet we have Kizungu duni, ama Kiswahili na tukuna Kiswahili duni, you know. So this is an international public forum. So when you are stating your statement, you have to be very careful. Number one, effective communication is when you create that statement, think of how it will impact on the other side. Have all the options of interpretation. Sasa kama uliuliza mtu kama umesoma, unajua wengine walifikiria labda umemuuliza kama alienda shule, na labda ulikuwa unamaanisha kama amesoma kichwa cha discussion. So that's why there is this for me, I can give benefit of doubt. Maybe you meant that he may not have read that statement or what the topic is. For me, I mean, I have that benefit of doubt. Or it could be you are undermining him, that his understanding capacity is what? It could have been interpreted either way. And even Misa has explained that. So it is you who knows what you meant, you know, and it is only you who can come and clarify. But in future, let's be careful. Yeah, I'll agree with Misa. We have to be careful how we present our statements and the intended purpose. Unataka ichukuliwe vipi? So you have to be careful. You have to be careful. Hapa panakuanga moto sana, panakuanga na kiberiti kali. Yeah. So Alibaba maybe wants to say something. Only 1 minute. Nilikuwa namuuliza kama amepitia terms, kama najua nawaza nisema kwa kama amepitia terms and condition. Sasa Kenya nilikuwa namwambia kama amesoma terms and condition. Sasa namuelezea kama amepitia terms and condition. So nilisema hata kuna mtu mwingine amecomment kwa comment iko hapo hivi. Mise ali explain hiyo. So yeye akaja maraka kabla hata sija explain. Sawa. Sasa si unaona mimi ndio hapo nimekuokoa na Mise, you know, you have to be careful how the statement comes out. Hapa watu wao wametega hivi. So you have to be very quick to explain, you know. As we said, as much as we are disagreeing here, we should have a lot of respect to each other, you know. And in Kenya, we are supposed to respect everybody. And you are free to use any other language. Ile tu tunazuianga ni mother tongue hapa. Manake wengine wetu hatutaelewa, lakini Kiswahili, Kiingereza ndizo lugha ambazo zinatumika katika kikatiba. Alright? Na ukizungumza na Kiswahili si kumaanisha hujasoma. Hapana. So hiyo ukienda Tanzania, when you speak in English, people laugh at you. They tend to think wewe ni bure kabisa. So I'm happy you have clarified that. So Bwana Chaka, Nani Alibaba ame clarify. He was not undermining you in any way. He meant about the topic. Yes, Bwana G, as we progress. Sorry, Stony, kuna kelele kidogo hapa, but I wanted to clarify something. You know, this guy called Alibaba, I'm told in the ule Geoffrey Ruto, who has always been arrogant kila siku hapa kwa comment. So asidanganya hapa kuwa alikuwa anaongea kitu kingine. This is a person ambaye amejaa na propaganda kwa kichwa. Kuna kelele hapa, wacha wamalize, kuna kazi inaendelea, then I'll come back. But huyu jamaa msimweke, huyu jamaa is arrogant. Haya, sawa. Haya, anti-liberal anataka kuzungumza kitu na ameomba ruhusa. Anti-liberal. Panelists, how are you guys? I want to have a direct conversation with you, PK. You talked about democracy change. Don't you think it's a direct conversation with PK? Yeah, you, yeah. Why don't you call me direct then? You DMS me. It can be here. Is it meant for everybody? No, that's against the rules. If it's not a debate, it's direct. Somebody directly, and then we need to see him. Inbox me, I teach you what I mean. I explain to you what I mean. Okay.
Yeah. Okay. You see, kweli watu Kenya, watu tuna mambo Kenya tuna mambo. Si mimi hapa nazungumza uwazi, nimesema democracy ishakufa, imekufa na itazikwa Kenya na ni dunia mzima. It's dead, it has failed. Na nikasema you prove. Sasa you write to me, I'll give you my email, write to me to prove me wrong. If you really read that, I can challenge you 1,000,000 times, even before you talk. You've not read. Let me call upon who? Roda. I think it's Roda, then Kenyan with love, alafu msimamo una jambo moto. Ngoja Roda ngoja kidogo. Msimamo naona inua kidole. Yes, msimamo. Kwanza nishukuru kwa jinsi ya niombe tu samahani kwanza, pengine nilikuwa naomba uchungu wa mzigo tunabebeshwa, sometimes unakuacha unachemka, na ni kawaida ya mwanadamu. Lakini pia ndugu yangu huyu ambaye ni anaitwa Alibaba, kule kusema kwamba inaonekana wewe hujasoma terms of condition, unaonekana kitu kama hilo, ndo kidogo ilikuwa inaniacha napanda juu monga, kwa sababu ndio alikuwa na njia ya kueleza kwamba labda hukusoma terms and condition. Lakini sasa ukisema unaonekana, sometimes it seems kwamba labda pengine tunazungumzia hapa si jambo tumelifanya. Lakini kile nitakalo fashion hapa kuhusiana na hustler fund, ili ndugu yangu aelewe kwamba nimesoma na nimehakikisha kwamba nimeshakula hii pesa, na nimwahidi kwamba sitoilipa hata wapandishe limit. Nimesoma terms and condition before hata nifanye lolote. Niliingia hapo sawa sawa, ndivyo nime access 4 times, my limit is 700. Unaona, na ndio maana nilikuwa nalizungumzia kwamba kauli mbiu waliozungumza wakati ule wa campaign kuhusiana na hustler fund, ilisemekana kwanza itakuwa ni free na ni pesa nzuri ambayo itaweza kunyanyua mama mboga na bodaboda. Wengi waliingia pale wakaisubiria, especially those youth young age, wakawa na matumaini kwamba utakayemuuliza hapa mtaani kwamba tunasubiri hustler fund, bwana huyu ndio rais, especially youth. Wakati ilipoletwa sasa, watu wakashangaa, maana ilikuwa ni 500, ama ni ile limiti yako ya fululiza ambayo uko nayo ndio ambayo unapata nayo. Kama limiti yako ni 500 utapata 500, kama limiti yako ni 3000 utapata 3000, kama limiti yako ni 900 utapata 900. So kuna kile kiwango wanaangalia. Ndio hapo nikazungumzia jinsi walivyozungumzia, baada ya kwamba pia wameleta hii, walisema kwamba the more you pay the more una increase limit yako, lakini hili halikuwa. Ushaona leo kwa mara ya tatu tena, phase ya tatu tena ambayo tunaishuhudia kwamba rais amesema wataongeza limit. Hao mbona kunakuwa na hii lugha gongana? Mbona kunakuwa na hii lugha ya double speech katika hii pesa? Je, hii pesa kweli hakika tuna lengo lake ni gani? Mwisho kabisa kaka PK, kuhusiana hii hustler fund, kama anazungumzia ndugu yangu hapo, kwamba nimweleze kwamba mimi nimefuatilia vizuri na kile nakizungumzia it's real fact. Siwezi zungumzia kitu ambacho ni cha kuongezea, kutokana pia hapa tunaelimisha, na pia hii inatazamwa na wengi kuhamasisha na kuelimisha. Unaona, so hii hustler fund ili kumtoa show kwamba nimesoma terms and condition, ni kwamba nimefuatilia yote. Kuna kipengee mwisho kabisa kinakueleza, kinakuonyesha account yako na pesa yako yenye imekuwa saved pale. Maana kama utakuwa na limit ya 500 utapoa shilingi 475, 25 huwa zimeenda. Na katika walivyozungumza walikwambia kwamba tunazisave, lakini pale kwa kusave sasa, hau baadaye utakavyo access kuipata ile saving yako, kwa sababu umekopa umeenda mpaka pengine umefikisha limit ya 50,000, jambo ambalo najua halitowezekana. Kufikisha hiyo limit ya 50,000 ni jambo ambalo halitawezekana. Lakini tuchukue mfano ule umesave, ndani yake kuna shilingi zako 3,000. Umeshikwa na dharura, mtoto kwa hospitali, unahitajika kununulia dawa. Je, ni jinsi gani utakavyoitoa ile pesa ile ya saving yenye unaiona kabisa kwamba hii ndio pesa yangu? Maana mimi kwa hiyo mara 4 nilisave shilingi 400, shilingi 164 katika saving yangu ya hustler fund. Hata sasa hivi ni access itanipa hiyo shilingi, itanionyesha hiyo 164. Lakini sasa sijui katika banki gani,
sijui jinsi ya kuitoa pale, sijui jinsi gani nitakavyonisaidia baadaye, kwa sababu unapoweka saving, lengo ni kuhakikisha kwamba inakusaidia baadaye. Je, lengo haswa hii saving inaenda wapi? Ama je, jinsi gani mwananchi anaweza itumia baadaye ikamsaidia mwenyewe? Maana ni yake. Asanteni, mimi nafikiri ni hapo, lakini sina ugomvi na huyu kaka, hata akija hapa na majina mengi, hiyo ni yake, lakini mimi nitasimamia ukweli wa Kenya kwa sababu niko mashinani na mzigo huu sisi ndio tuna, especially mimi nauona na watoto wawili sasa hivi ambao wako second na yaona fee structure imekuja hapa jana, ingine ni vitu ambavyo ni real facts, kama tunazungumzia uongo. Haya, asante Chaka, amini msimamo kwa kuyachakanua hayo. Hapo ni kweli, tuliwaambia Hustler Fund ndio ilikuwa utapeli wa